mutugobera ku Facebook oba ku YouTube mwena namba sanyukirako mwena bali mutayama ndaba message bungi nnyo wano mwena mbatumirako buli aliko live nkwebaza okuba nti ogyekuumiddeko sigenda kuba nti mmenya muntu n'omu wabula mwena mbasanyukiddeko abali mutayama mangi abali mu East Africa abali mu Europe abali mu China mwena mbasanyukiddeko kuba nti mutugobera nasa Mungu aberenga abasamu kimusimu kuba nti mwagana nyingiro kuba nti mbajjukiza nange nti ekyokunywa kyonna isolo kuba nti tutaasa okuba nti kigogola emimiro nga muzei Tamale wakyeyagaliiramu agwayogera ngero kubati okogole emimiro jane herbal tea drink nywa kyaffe kyawano kiri loko kikolwa mite gyaffe gyawano n'amajani era nga osobola kuba okufuna nusu 10 lokaloka maliko bona agenja basumakiri zikwetero so kwandi okafuna era nga kabalo n'abatakosa sukali ola kali sugar free na koso kwandi okafuna kakolebwa jane HST wali ere kyabatema lyantonde osobola kwandi bafuna ku namba y'essimu y'emukene 0761 382046 oba ya Airtel 0705 20 81 48 0705 20 81 48 wamuno kubanga era nyogo kubanga tumina kabenjawulo wan kantumine ku makuru mukuru wali abe makindi batadeko banji mbalaba jobero saluni nkwebaza okuba nti mugeri mutumbudde nabala banji nyo bino kubanga nkonako abe somero ya Nibras namwe batumiddeko kuba nti nokwemuli na buye natadeko STV abantu banga abe mutungo kitintale mwena bebaza okuba nti mutugobera era nga mukume okuba nti mubera naffe omuno kubera nyogero kubanga nsasira muganda wange sali mukiseka obladde obukubala embirizi samunga aberenga akutaasa aberenga akuwonya aberenga osuka buli nnyo sobola kuba nti tuberenga tukwana kubanga omukulu twakola naku lwakuna yafuna obuzibuzibu omukosefu ali wansi Mungu amugezesa n'okuba nti alina ekyodde kimubala embizi naye nga ajja kuba ateera essaawa zonna tusaba Mungu aberenga amukkiriza tuberenga tuddamu kubanga tutambula naye mukulu tugende mukuwummula oli musajja musiraamu bw'oba owasizza omukyala n'akugamba nti munnange ompasizza osuubira baana obali Christian baba Christian bagana n'abaana bemulizaala naye ekisenge ky'abaana tukiteekamu Abaganda tuzimba ekisenge ky'abaana mu nnyumba galagi ya motoka olumu eyinza obutabeerako ogyoteekako oluvannyuma ne perimita wo naye ekisenge ky'abaana n'ekyabagenyi kikola birina okubeeramu naye ate omuwole tebamuwerekeza kibaya omuntu wabuli omukazi ekibaya abaamuloga butazaala omusajja omuganda tayinza kukwata suitcase n'agerekera mukazi we genda kuzaala obeera n'engozi bbiri n'obweba omwana that's why previously nga temuleeta showbiz arrivalism obusuuka n'obwana abakazi bakubuzanga bannansi oyina engozi otegeera mukazi wa deliverance n'engozi bbiri ezijja omwana mutwale engoye nyingi suitcase what how do you do ng'ate omukazi afudde azaala kituufu kakati fe Abaganda tetukola bintu ebyo ne bwe tubanga omukazi azza omuzigo afumba Abaganda baddira eminwe gy'amatooke emibisi bagisonseka mu mmere gyasoose okufumba if this is your first meal how would you cook properly cooked meal kitegeeza wayendako dda so Baganda bensuwa nti omugole first meal ye bagisonsekamu eminwe gy'amatooke agambe nti this is excuse my husband this is my first meal yes kakati let me tell you if the woman tells you you have married me to produce children but the doctor has found out I will never produce children, what do you do? That is a very tricky situation. Oyinza omulekawo as a mistress yes a hostess ngowa mama Kazamira did anybody pressurize Marcel okulaga olubuto bategeera titagenda kuzaalira Mandela was not a wife for to produce children kakati normally use similar situations that an ordinary person can understand the government instituted a commission of a human rights commission as an internal auditor. The chairperson of the Human Rights Commission has powers, unrestricted powers, to visit all areas that where torture is suspected. Aina obuyinza obutaliko kkomo okuba nti atuuka wonna yagambye akolera mu field. And she comes and says, dear my husband, in spite of all of the money you have spent on the wedding, I'm sorry to inform you, I have no plan. And she goes back. Museveni oye! Nasigala ngachali mu kifo ekyo. Museveni juu! Museveni oye! Museveni oye! And she goes back
Nasigala nga tali mu kifo akola. Yes. My dear husband, in spite of the lavish spending on the wedding, I'm sorry, I regret to inform you, I don't have a placenta. And the woman enters her vehicles, accompanied by this boy, who was the other day, because Raboka has planted the Baina Kaherwe, a faded media man who faded to run. UBC MPs bargaining to mwebaze one day a date may become a melody but the kaheru mujja kusasula ndaba alete ngalabi mawulire you will pay iraka akasajja kagundi lwakakamba kikasoka national security fund eberepa president ebere private innocent bazibbi era ati iro lwakakamba igroup yabwe lwakakamba kahero kana ko butubu kajaga you will pay mujja kusasula mukyali baana bato bujja kuteekebwa ku kizingo okuligonya ng'emmere bagikanyukira bakukanyukiza malungi ona nairandi mulyoke musasule ebimu byeiwayanga bwaneereegamu can you fight me kakati ekyo kifu ekyo kyavudde nayogera Mariam ekyokubiri nenkugamba when a good Muslim is hosting people his fellow Muslims olunaku lw'ekisibo nga luweddeko baba bali awo mukazi we bamulutadde yava mu ddiini ndala oba jirisidi woman ayagala okuswaliza bba n'aleeta pirawo alimu akagodo k'embizi abakuba bagenyi muyiwe era mubera muyaguyiwa you never go back to his home kimusobola kuddayo because for me nze mwana nkubuulire nakula mmanyi nti bamaama baba basiraamu mama Kasifa mama Sawuya mama Zena mama Mitina mama Ida mama Safine nga bakujja manyi basiraamu baana sibani mama mu kibinge bani basiraamu bona gwe manyi mama ayina kuba musiraamu manyi ba mama baba basiraamu mama Sabuye Butamba nga manyi baba basiraamu nga manyi ba mama baba basiraamu sebo yadi gondire big names but Mirundi respected baganda bene bakodomi abasiraamu they had their special place era nga bwe wabaawo abaze tukwata enkoko oba bbiri ne tutwala ewero ku musiraamu bamwyitanga Saddiiki ng'ate tetuulala bakuli muwaako Saddiiki felt satisfied that a mukafiri respected his relatives who are Muslim. Awo katono nnyo muzeyi Tamale awo nyini oyogedde kunya ku Saddiiki olwo omwami Saddiiki waneeno ali awo kansanga akutumidde nnyo Saddiiki ali olw'eserinnya Saddiiki. That what am I saying? Anybody, according to the Ugandan constitution, torture was outlawed. Yes. Anybody who is taken before court, when he is tortured, the case must be dismissed. Kati abalamuzi bammwe kiwanuka bakubira amasimu nono munne abonoonye judicially ate babasiba. Kituufu. Yes, that's why most of your judges very blacklisted. Do you know judges that some judges are getting their salaries by cash? Abamerika baba blacklist tebasobola kujjayo ngalabi zaabwe kufuluma Uganda for local consumption abo tebakyali for export local consumption why do you, if the law is clear that whoever is tortured kubana bagamba there are only be explainable factors. Yes. One, the person who tortures a person in prison namuleta mu court nga tamutreatinze is an accomplice ayambo okay like a judicial woman aleta pirawo alimu ekikoto ky'embizi basiramu bagana okusa ewo baleme kudda yes you are isolated this man has all the abasajja beeruzira abo mubalaba I praise this man of Ruzira and mumahanga gammwe bali babasajja bali bamugayina mu contract babasajja can make a very good minister of internal affairs. Why? Newunya abeeruzira nti abeeruzira when it came COVID basindika omu ku bantu baabwe to sit on the COVID committee kakati gwenje short round wali osobola okulowooza nti abeeruzira batidde COVID abasibe baabwe bonna gye bali naye baategeera
with these COVID rules, regulations, yes, we are going to have an influx of people bayingire mu prison. Let us, in addition to creating this Kitalia, to expanding, nena fe tugende ku team ya COVID. Tubeereko. Did the police realize this? No. Other consumers of prisoners, medical doctors, do they realize this? No. Let us participate in this because we are the first, the defense lines. But the prisoners. Prisoners, you cannot get a tortured prisoner ngali ruzira over under prison authority. They will get excuses. Transport is not available as this man is undergoing the treatment. But you can, but instead of attacking the minister of security, Tumukunde, fire was directed to Kaihura. And when Kaihura was finally sacked, I went to Kaihura and told him at Kasagam, they are probably, can you say do it to me? Don't ask, he has done it to you. He's under the influence of some people. But he realized later why Museveni does not kill you. Museveni is in a position now to know into your puss. What way to into your puss? Kafana ne puss, Katunule puss, Kareba ne puss, Karinga puss, over trouble. But it was a macans. Bali kuba kasajja gwe ewe mu muhangalizika tampeko yavu kaleta tepo nekajitekawo nalwisa tutengo mukuku nalwisa tudengo kana kale makatadde wempali zako bwekati avumya first aid kasiri nyangayo. In 8 years they have never seen him in the State House. What do you cook there? Twatwakitimi kakati nkugamba nti bo Kayihura namugamba nti the problem is security cameras. Bananyini nsi bebalina okulya ku security cameras olunagoba embwa yaabwe kati bamukomyawo nkukuba enyondo mumutwe kyongwenga nze Kayihura besisi mumutwe besisi mumutwe. I support him was for my own initiative. One, he never harassed me in the State House. Two, bwebangoba yankubira esimu, this is not Muzee. Three, yalwana ne tumwebaze to get him a salary, they call it salary. Pereka your pesa yako. Which salary are you talking about? When people are getting 50 million, is that a salary? Dangling money. What are you going to make? Where do you base the evaluation? What are you going to make? Is it a salary? What did I lose? How do you evaluate? Why no Jones Tamale. Human rights. Let's start. Yes, take it. Yes. Nti omuntu yenna gwe baleeta mu kooti ngali tortured omulamuzi yali gubi abagoba bugobi naye kiwanuka ati jjajja we basala musale kiwanuka bajja mukwatira wa akubira abalamuzi amasimu awakane mukuba obutambi n'omusango guno owinye eddolo gumulemesa owinye omusajja jjeyo omusango gwe mbutu busazi musala gwaki ate agusala ate kisa kyamukubi amuddusiza he received the calls. This is how these boys have destroyed this. Yes, so what's going to tulaba utalo wakati wa balamuzi ne lawyers. But lawyer babo abafere. Fere lawyers. Where did the Chief Justice come from? Which chamber that produced him? In many countries, to become a Chief Justice, you must have a Solomonic judgment. Which Solomonic judgment does Uganda have? Where do you find a Chief Justice who is escorted? Who dispenses justice? Abayikumbachi. Nti katikiro. Mwabambowa. Kati yatunza amasiro UNESCO gatutte. Ye kukumi. Bukedde tekakuba. Have you seen Tannagatu? Andi nkugambye UNESCO yazzo gatwa. Tannagatu. New vision nefulumya ekifaananyi ng'omusajja emizimu gya Muganda gimubuuza. One. Bonzumeso, benzumeso. Naye mayego bana kwatira bwe bati. Mayego ojoze nnyo Abaganda.
Noteka engalabi mu kibuga. Engalabi bagiteeka mu kibuga. Tebagiteeka mu kibuga engalabi. Engalabi tebeera mu kibuga ali obulidde nti omwana w'engalabi. Engalabi kitegeeza ki? Engalabi baba jambajje gikoneko. Baba jambajje giwunyeko. Baba jambajje gikoneko. Engalabi tebeera mu kibuga. Tukuyita musekera nnyuma. Era omuganda bw'abazi na baba jambajje gikoneko. Ekkanzu agifungulawo mbwati nekola omukonda. Naye noddira engalabi mayega. Noddira engalabi. Nojo ate Ssaabasajja n'agiyitamu wakati embajjulemu. Ekitundu kyani kyamayega kino kyani. Nabagamba nti mwalikedde ku makya ne mugikuba ne mugijjawo ne muwayira emmotoka nti yegitomedde. Nateekako oba mayega muganda. We come from almost the same village. But I'm trying to investigate. Sajja muganda sajja wa mukima. Naddira mayega. Naddira ekiwologoma. Nakitunuza ekifaananyi kya Bikira Maria. Ekifaananyi kya Bikira Maria ekyo bakireeta kukolimira Mmengo. Era kitunudde mutwe kobe kabaka tasulamu. Genda osoma akatabo kagende Divine Cause. Nibabuuza abakatuliki ekifaananyi ekyo mwaleeta kyaki mbu kyajja goba bwa malaya mu kisenyi kitunudde mu kisenyi ne baagala okikuba bakigire ekyo ekifaananyi kikambwe omulokole yakiyira asidi n'addayo n'aziba amaaso n'akoma nti omukazi omuzungu ankubye oluyi luwanga ne bateesa naye bakiseeseetule ne baleeta endabirwamu bakiteeke mu Vatican yampako $10,000 to write about that issue to investigate. Bakikweka emabega wa kereziya enkadde ne kigyokya n'olusuku ne lujja. Dungu n'abagamba ekintu kikambwe nnyo temukiteekawo ne bakiteekawo. Muteesa went to Vatican to beg Vatican. Mutebi went to Vatican with Semwogere. Baagana okijja Lwanga n'ayagala okukiseesetula ne kyassa endabirwamu. The study of the Virgin Mary. Amaanyi kigajjawo. Nja kuleetera akatabo okasome. Okay. The Divine Cause. Divine Cause. Ekiwologoma kye bwe yali agadde okubba ssente kyali badde kiroteetinga. Noga nti akati empologoma etunudde awo essaawa ziweze bwezi. Yekitunuza Bikira Maria. Ate eno empologoma ate neekunamira ginne waayo ate kikunamye mutwe kobe. Kati empologoma mayega oli musajja. Mayega oli musajja. Kakati I tell you, let us finalize with Zake. With Zake, yes. Kakati Zake, I looked for among you see many of these people. When we look for them, they think that we are looking for money. For money, yes. Bana abakulu bona kikancho nze Tamale katono nnyo. Abakulu bonna bana ebitukweza kubira amasimu. Nitwantu banoonya. Tiba twagala nsi. Ino okuba kibi. Airanga the permanent secretary of works teyakwata simu nenkubira mukwano gwe nemugamba my friend muntya but I'm a human being. Yes. I love this country although Museveni does not give me anything. Bali balowooza mbu enjovu wala nja kugenda lwagogo anteke mwanda we yayenga testa cause it cannot be. Emangu atejogebwa mando tefukamira hiuru kutegula ajja kutegula okutegula means you throw everything in crossroads. Temulabagana ejogo limugwe mutwe yajoge mando kakati ne mugamba musajja you feel means I take initiative because I want this government. Okay. Bagambye nti mwagobye nti abagundi abakozi ba Uganda Airlines bonna bwe mwagoba bakomyewo. Is it true because this is intended to incite the population? Yes. Publishing scandals, financial scandals, is intended to incite the population. Era kati ogenda kuwulira emiliyoni 10 Museveni ze yatutte egindi zakomyewo. Bazibyeyo. Everything he does creates trouble for him. Yes. But boba plan is double banachikola. Parishes meka mu Buganda ziri under NRM. Museveni ave Kampala. N'akwata n'atuuka emutukula ewaffe. Emutukula abamukubira saluti ababe mwana aligindi teyamuwa ate yayita mwana opozi teyamuwa yadde obwa commission yadde okuzimba y'essomero okwebaza abantu kuba tali mu kampu ya Lwabwo. Ava e Kampala n'atuuka emutukula talinayo wuwe bw'akwata ku lw'ejjinja n'atuuka e Busia abe n'ali mubaliwo administration tebaliwo. Yes. Kakati why are you throwing money muki kubanu emiliyoni 10 n'okiteekayo? Africans are capitalistic by nature. True. Singa sente ezo muzitadde mu banka nga oli azeewolayo with omusingo at low interest rate
zalikoze and you start with somebody nali nunda enkoko nga ngenda nganza omuntu nunda enkoko nekiyumba nkiyina naye enkoko zange zakola ki zafa that one can be tukita kusumbuusa nti baganda bange ab'engoma bampente luno omusajja yampadde nti ngenda gikima yampadde nti yankubidde essimu nagasinde kyakkuwa jangu kimente bampa if you give a cow, send the cow nze enjibwa ebiwata nti ategeeza dde njiwe neiba what's the motivating gundi ebyo byemukola ebyo byonna Nyerere yakola Wujama village what surprises me Museveni admires Nyerere started Wujama villages to help these peasants to live together which could have yabagoba which could have destroyed Wujama villages. Why don't you evaluate? Bino byonna bisaako emyoga biki byonna biremedde kuki you thrive everywhere bona bagaggawali if you have a leaking pot ne botekamu it's a problem sente bazibba kakati nkugambye tikakati oyo gundi amongi namunonya amongi andi zake yes nemukubira esimu nemukubira we normally talk kuba mwana ngali mu parliament okay mamugundi kakati amongi nambula amongi is falling into a trap when we hear rumors nti the speaker is sick what do they have in mind ayinza okubanga bo bamanyi sikiresi ye ne bagamba what do we do let us taint this woman by the time it comes to a speaker ngali already tainted they look for bazungu benagambye tibatwala emipiira gyonna nga bagifikisinganira sanga bagimanyi tegenda kulumbani Sweden yeganye tejja kuzanya naye Poland yeganye tegenda kuzanya naye bagifikisinga bakolaki do you know okay waliwo World Cup lwe baddira America ne bagiteeka mu kibinja kimu ne Iran negoba America ne bazina amazina ennaku nnya this is the only score they had to have on America what happened peace talks between America and Iran birukufa nikino kiri wakati ekiri ku bakubya mongi nti bazzo musaba sente n'abakwata bena muwabira nimbaga nti ate muti mumuwabira muti kubanga ye abahandinga ku police if the police detained you did Amongi arrest you and put you inside his house ekyo ne badduka ne bakomawo ti Amongi yali decent ko kali muhiriji Amongi yali decent ne basirika ne bakomya kati bakomyewo kati bamuleete dani zake what happened to Namuganza when she abused Kadaga as speaker. We are talking about a deputy speaker. Flashback eyo tugizeeyo Namuganza yakola ki akachiko kaina manyi two why do you trade insults with your wife nga mugenda kuddayo afuka ku buliri tamalako nange kyekintambuza kakati atamalako eri bamufuniddeyo batula endala ekitegeeza okuma okuddamu kwenda kubanga the meeting has not solved any issue but I want to tell you what do you get from Zake because Zake even if he loses that commission he goes to headquarters for deployment okay Zake has not fought NUP it would be a problem for Zake nti fetu akutwalayo tukujjeeyo Zake is doing exactly what NUP wants it to do okay. Oba balwabogo NUP gye bayingiddemu kuba lwabogo mugezi must split NUP okay Africa faction jabeera jatandikirako nga abolotinze ayina patriotic groups ayina abakaba parliament beyaleeta okukola parliament yagezanya Museveni lwaboga asinza influence Museveni mu parliament Museveni abayita kuboogeramu asiyasa lwaboga abawasente okay and abamanyi goloza serikona negundi ne namboze luzunga nga basirisa a mafia uses blackmail against you that's why they cannot blackmail me they looked at my academic papers my ancestry I'm a son of Yohana Mirundi I resemble him character sine kinina nkola emirimu gyange kankubulire Kasoli oyo gwe balwanire Kenya era byali bya family omuna natta Kasoli wa munne omulana nakwata Golodi
melting plant eri entebe badira batyanga bamaze mu melting natunga Kenya nga mufu family zipowe family feud ntalo zili wana ntalo za mu family bebasigala mu business bokka kuti bali bekuba mwekube when two dogs are fighting over a bone and push each other, the one that is witnessing takes it. Mujja kubawo nga bamuwanga kino kiri mu parliament kigwera wa ina kwekangala visa ne twekweka ne muduka ate mutu waddeki ani agenda bakweka when you are hunting a dog that is starved sees that the hunter has been grabbed by a leopard or poison, it takes off bwe kiri ate buli jompa omukazi bwategeera nti sente zibakuwa omusaala ozinywa bunywi nakomawo nga abasajja bakusibye embadiya bakubye amanyi gonna bagajjemu asekera ku kisenge ate obadde ozimuwa sente zimuwa akusasira muzituwa sente zimuwa bali muzituwa is a punishment, is a crime to be committed to these people. Gwe bakujoga bujozi ne bakujoga bova no bakolera is a punishable in NRM to work to be committed. And once a president uses, humiliates those who have delivered, committed and dedicated service to him, ended up using mercenaries. It's a known fact in political science. Yeso wachi sindika ziyibwa okumati banonja bagino kakati nkugamba nti ono bamulize ku human rights. Yes. Even an MP is not safe in parliament. When in 1983 the UPC government erected that fence perimeter wall, Kutesa stood up in parliament and said, I want to thank UPC for the first time because the space under which opposition MPs feel freedom has been expanded. Katiba itakolingi zake kitegeeza all of the time you took interrogating zake was taken on his the way he has been treated. Zakaya vude na agamba era statement omukulu gye yakola deputy speaker nga agamba nti no yeewuunya okuba nti omuntu tortured ate yawangula omudaali yalagamba ye asupportinga okutochalinga abantu. Is it the first time to see Zake and Amongi featuring? When Zake was dropped at Rubaga Hospital, a team led by Amongi went and confirmed that it was okay. Yes. What if Zake is paying it back? Twaliyanga mitwe yange Mirundi yagulanga engege 10 tulya mitwe today I reason. Okay. Is it what's the coincidence? Is it a coincidence? No. And as you are helping this man because you don't understand the arrangement. The arrangement is that compares Zake to an ambassador here. If the Foreign Affairs government says the ambassador of Rwanda should leave in 24 hours, his actions are incompatible with his status as an ambassador. Okay. He goes. Yes. But Rwanda can deploy him somewhere else. This applies to Zake. Zake is not going to get out of parliament. Staff of parliament. As Democrats did not get out of parliament. Yes. Zake will go back and they can say, let us switch roles. Let Zake become the leader of opposition. What if these noble people send Zake to the East African Legislative Assembly? If you fear him here, what damage will he do abroad? If Zake represents no in African Parliament, what will you do? Ekibuzo kigenda erya batugoba toyiza kubana party think tank sebazigoba think tank tosobola kitu nti buli omwali kuluwe mu disale everybody in disale nalabo opono ngagamba but these people I drink 3 bottles of beer a day and I go to my Ramusakoti house and do you think they want to use me yayinachi muka Ofono yafuna date nga ya millionaires satu. I think Opono sold his property but it was not saved. But we hear the Kusasiras, we hear the Bajos, we hear everybody. Is it a crime to work for the president? No. Is it, because as human beings we sit down and evaluate. Is it a crime or is it a hunter and a dog relationship? Yes, is it a master and slave relations? It cannot apply in politics.
Politics is a partnership. Okay. Partnership. Equal, mutual, based on mutual respect. Okay. Yes. If those who are fighting government are benefiting more than we do, then we are denying ourselves two things. Tulinga a nun, a Catholic nun. You have denied yourself a man, the warmth of a bed, the privilege of seeing children and grandchildren. When you go to heaven and the Mama Fina enters before you, you qualify. Obadde kunsi werekereza tumukoledde buli kintu kyonna omuntu mulamu kye yalikoze nedda olina kubeera wansi wa lwabwogo olina kukkiriza akakiiko bwe kabeerawo kano night simanya ani obereko embwa kaliisa nakuba essimu nziremu wawona ennyondo gwe kaliisa benyondo nga noyo omuwala waali ate beriyani zange 10 nali nje kutta gwe nakano katabani kakajeji kanegendere mujjeko pologulamu zange mukoze mutya beba kwasa omutwe baka nakawula kajejjekemu kagamba naze nejambia nali zina ngoma kawala gwe. You provoke us to the limit. Kandi nkubulira nti eyo nayo bakifu. Ekyo nakyo kifu. Nsereka alese teeka bali wagidde. Why? Nsereka akutegeeza oba mubadde mukyazanya n'okuzanya nga mulowooza nti embaga tegenda kubeerayo n'abagoma bazze. You have been complaining about human rights. This government is supporting a law to muzzle everybody. Ayi mukama otenderezebwe katonda waggulu. Ayi mukama katonda mpagaziza nembalabanga muvuya mwatujoga mukanyuka kasasiro. He's mad. Bayise nyina bamukebera omutwe. Maurisia agabudde kamera mugawulidde nti nedda Museveni yayise Maurisia bakebere mutabani wo omutwe gwe bakakuba amagulu. Gwe bakakuba amagulu. Is it how you reward him? Nange nagende waffe nenkaba kati njagala sente kuzikanyuka ku ttale sente kuzika mu njagala alinye wange mu tekyali kusinkana benyondo tikiriyo basikaske basi ku ttale sobola kusinkana bulenzi buno sirikolagana na bumu I've already lost. True. I'm 63 bo mu myaka 8 bukoze eki kali vimbi wa mahoteli kano entwi kana kayina entwi kabanga sente kati bazinzeeko organization bazinzeeko. You'll be fugitives. And in fact, that's the reason why. Nti bachimanyi. Nti domestic law prevails over international law. If they don't go for Hague for trial, they will become fugitives. Okay. If they become fugitives, it means two things. They must install a president. They must install a president of their choice. This is the Rwabogo strategy. Tamale. Or a stooge who can protect it, give them immunity. Ndachikaze sukaze 12. Manja tuogere kutakolinga ku issue ya Nabakoba and my Minister Mayanja. Mr. Mayanja yavuddeyo. It is up to Mr. Mayanja yavuddeyo. Mr. Mayanja yavuddeyo. Mr. Tamale takiriza bujonzi bwa Nabakoba. Ne gundi ono mukatakiriza bujonzi bwa Nabakoba. Pack and go. Mayanja tatuoganira. Bakuteddemu na natti. Resign and go. Nanja resign. Tatuoganira Mayanja tatuoganira. Ani akusibiyemu. You are not elected. Pack and go. Yes. Pack and go. Okay. If Museveni cannot prevail over Nabakoba. Yes. A senior minister disowns. Time has come Muchibawe. Chibawe saka kanyukire omugome mpina. Jemu kanyukire. Pack and go. Kwa Mayanja bajamuta. Yes. Mayanja is antagonizing. Omwana wanga agenda kuvaayo. Junior agenda kuvaayo. Yes. Sibera mwebyo. Ayiru kufa. You antagonizing the Sudiris. You antagonizing the powerful people. Nabakoba atula nabo kati okolerani. Mayanja bwotula family ya Mayanja etule Mayanja aveeyo. Ekisera kitu sokolekera abajozi bano government yabwe. Because I'm going to write a book about Africa. Which God are we serving? Africa Museveni yakane mukabuli abana ba Africa tebasoma mukapika akubira kitufu. Kati ate Museveni atuleetera ekizibu ti kakati ne akabanja tekali kawe nenyini abagoba ne ku sukulu fees ate abana ba Africa abamanyi nti ntwaleka yusi n'obujozi bwabwe nti kayusi kanyamba nnyo kanaye give a positive
check to headmaster ngandi muyusi tekisoboka etalimu mafuta nino gende waliwo anteke mu lugosirwe anteke mu anda weyaze anteke mu kikoyinga akabina nga I come from a privileged society family. We have very proud people atuswaza ono junior kwa kubama nyona akoma 5 times sente dango lingi. Why didn't you do it yesterday? Kubanga go bakuzinzeeko ehege kakati ajambo tukole friendship Mzee Tamale directive minister Manya in the morning they kill in the afternoon directive minister Manya yakoze yokubanti babuli yayo naye gobya kushibanja ki aberenga dayo enakola oba these were directives of Museveni long time ago. Mayanja does not have a budget tajirina taina na motoka ya government taina na janyo mafuta kakati Mayanja yebuza akolerana president akoma buji wana bwaligi empali ngana kalima bwaligi empali ngubirita kwani bana bakobe empine ngende wangu na bamponera watono bomuntu enyondo mu corridor ya State House bamponera watono ate mwali mu muntu mwali amanyiti nene enyondo mu ntebe yange ani yali amanyi yushimiriye kimyezi hu yushimiriye kimi nolinjo kwantu omuntu mu bakisenge mwaso omutwe bali bazemu okunda baye. You cannot humiliate people who have come to serve you. I tell my children, abalunde ente wana abatubigire motoka za taxi abakola ki boti bagenda kufuna mu these are yours baba yamba kitufu everybody you see here is an ambassador naye buli akoze na mwe ni mumujoga kato chief photographer ali Canada mwekeza hilo Mayanja ambu mutani wabu Mayanja senior secretary ali mwekeza hilo bali mwekeza hilo. What are they talking about to you? Don't you sit down as Baroko and reflect on these issues? Kali. We are arrogant. But you are realizing it when things have gone. It does not help you to avoid many women and protected sex after acquiring HIV. How does a girl benefit by avoiding bad boys after being impregnated? Kali tuwe chili mukatabu kakati katabo kalaba nsoma tujikomezao na wandika akatabo kange kano nemba gamba nti masters of deception nakandika 212 nemba kanti Museveni we bamuzanyira media ye muzanyi ile ye muzanyi okutula bono bonna bubi bumukuyetingira twabo moya ina muganda we bamuyita Makatu used to create problems for Moya and solve them. We have Makatus here. Tunamba katuwa na mugwanga. Yimbo bazibu solving a problem ya Ajemala. Makatu. Twaine Kenya during the investigations ezanjonjo. A man who was a minister of local government yakugamba nti my role was promise local governments things that you could not do to undermine him. The other district of Kampala, who is supposed to be a mobilizer, chief mobilizer, was actually sort of his time on the border board. No leaking Kalabi, about border Baman, Yavao, is oriented. I not the Gulimuchi. To be in Kampala as an ally DC must have a master's degree in political science. Telling young connection, Bamu Trabe. Uniform Obanga Ezamaje Bazibiramu. Kata I was watching this morning. When you want to defeat a revolutionary, you force him to do his achievements. People were ambushed in Karamoja, and the man was saying it has become a routine. Yes. Bachiri. Yes. But Museveni made history by disarming the Karamajongs. Nabagamba nti Omukalamoja yagenda kufamu ya guti natula nakatebeke nali embuzi 3 n'endiganya n'oyawula nadduka n'agenda ewono ono DPP abamusanga we yali mukubye ekidaala omupokoto yamala ennaku 4 mu Kalamoja ng'akyalira faamu ku faamu guti nadduka abaguti badduka buddusi omupokoto. This was not a pokoto. No, something is wrong is happening in the Karamoja. Museveni has disarmed the Karamajongo. In history, the largest beef factory was in Moloto, in Karamoja, during the colonial times. Because of the large soldiers the colonial government had, the colonial army had, the colonial government had a problem with
gundi Somalia. Somalia is something odd. The Sefooters who are fighting Kenyan independence. Okay. Barrieda. Era Kenya was the first country to condemn Russian Ukraine. Why? Kenya imanyi, if you change the borders, Idi Amin one time claimed some territories of Kenya. Tibatula wansaba colony bagamba. Two tribes, the Pokot and the Kalamajongo, cannot be put in one. Uganda border was at Naivasha. So Kenya is very sensitive. Even Somalia is claiming some parts of Kenya. So when it comes to altering the borders, Kenya is never diplomacy by Uganda survive. But you go to Western Nile from Congo into 1904. But kusuma no bujozo basumani basuma ni busuma bagenda bubali mesa mutandise okupanicking. We must have a contingency plan eriwa nidiriwa lwabogo a contingency plan eriruda. Where are you provided for? Where are we providing for a contingency plan for succession eventualities? We are not as up amutigezeko bayike mu lugudo babatunulide babaleba Ula gwaduka balifuluma Kampala nali bamuyanja bamuyina nya bamumonitoringa kale mzetame tuwakata tusigaze dakika zili tano zokka nti why opposition seems to dominate media. Okay. Nabawandikira akatabo 2012 in my earlier submission I pointed out that many NRM supporters wrongly feel that opposition is dominating the airwaves. The reason for this are many and include the following. One, there is no false propaganda. NRM does not believe in perpetuating false propaganda. This only appeal to emotions. But NRM believes in intellectual judgments that appeal to logic. For example, when NRM sticks on pro-people policies like universal primary education, UP and universal secondary education, UST, as well as prosperity for all, immunization and many others, these are realities and ground on the ground that only require perfection. If NRM were to engage in the type of propaganda conducted by the opposition, it would require colossal sums of money, thereby affected these very people. Bobal was to send a position come by the almost the best minister of information would be Felix Kraig. Kraig is the best minister of information. Okay. You must grasp the military, directionism and the logic. Ono mukazi omukadde yebaka ndikuba yakulira CBS media ewabo balabayo ewabo bwenyo labayo abakadde obalabayo babali omuntu teri basajja bubiriti olabona mbula kalivu olabona omwana wange yali abavuluga okumukuba omwaso omutwe yali abavuluga nga bawulira mbwawuliza ate nga yajjanga wakane muwamu buleki kyazebaka kati bakubire wano kati bakubire kuwange kati basamiddewo nkugamba ekyo NRM kwebadde esinziira tiyebadde ina people policies yes nga zeetaaga perfection omusajja yali tasobola kutwala mwana we ku ssomero nga bw'omugamba nti bonna bakone ye takimanyi kakati nayo ne bayingirayo mugosi teachers genda obagambe nti abasomesa mwenna tubasasulira ku ssomero mujje abaana mubabuuze nti oyo walino kuba lisiti muba nayowa kweti kwota nemugamba ono minsi mwali mumumanyi ono mwali mumulabyeko wano bakomawo tejadda amenye musega yagenda nga bakajja nagamba abantu gwe bakubye ekintu ekoko bwezi gwe bakubye ekintu bwezi gwe bakubye ekintu nabagamba ye nga asekretary yawane nabagamba bakubye emeka nga tebakyabijjukira oyo eri tumwine nga bakyayaka oyo tamanyi kulya nyama bwali enyama alya n'amalibu eri tumwine yasanga abasajja abaganda bagundi bakawoya bagundi ono wenateete Muhammadu Kajumbi baninga bebasapulainga defense naga nti wasapulainga enkoko ya kilomeka nti anandetera ye munkusasule badduka buddu why don't you use nkoko ya kirana embuzi ya kilo 2 girete ndetera ye munkusasule baganda we are not paid by eri tumwine omulokole bwe yatandika okulya ennyama yalya n'amaliba. Why don't you use such a chiyekera tactics? Zitama tugenda kuba tukomekeza tujja twongera akatabako okulunako nawana nabaga nti unique history unique history malize ne unique history okay malize neyo
Ugandans have gone through unique situations, usually compared to a life of a divorcee. At independence, we had the Kabaka UPC alliance, which did not last. Mutesa, if in his own book, The Discretion of My Kingdom, states that after independent ceremonies, Obote did not get time to meet him again. Had just used Uganda as a ladder to become prime minister in 1969. Obote declared a single-party state, effectively banning other political parties like the opposition Democratic Party. He was deposed by Idi Amin himself, removed by UNLF. That was marketed as an umbrella organization. Kakati, the 1980 election did not solve the political problems leading to the 5-year guerrilla war, which forced Okero Rutwa to take power. Rutwa formed an interim unitary government composed of opposition politicians and the military. It was a junta. But it was shortly swept from power by the NRA under Yoweri Museveni. The political menu that Ugandans have been subjected to for long tested makes them politically mature. This is why issues that excite people like characterizes African politics like ethnicity, tribalism, and nepotism do not influence you. Kastababye, kastabwa tumwebaze bajja, lwaboko ne bajja ababavubuka. Abanyankole no bajjako ennyama yaabwe n'ofuna monopoly. Amata. No bajjako amata n'ofuna monopoly. Ne balumba ennyanja mubajjako empuuta abavubi ne kuba amaato g'abavubi. Ne mulumba abasoga. Abasoga ne mubajjako ki? Ebikajjo byabwe. Ne mugenda mu Northern Uganda abatabeeranga n'abayapya battaka. Waliwo ayina ebyapa by'ettaka 200. Amulu n'afuuka amulu. Land evictions in Buganda. Mu Buganda. Biweddewo. Biweddewo. Bukiri. Tekyeyambisa bino to scare people. Kale, yes. Let's call it a day. It has led to the new dispensation of human rights, where you don't have a solution. Amawuli esigamu ne mu Kampala muno mwennyini ne bagamba nti student yattiddwa ku police ne tulaba yo briefing ya police is yes, a student can be arrested if he is a criminal, can hang himself and do what neyo story eri mu Kampala. Omusajja n'atuulamu am the inspector general police ne bamuleeta n'owamaje omukambwe owamaje omukambwe atasobola na kusindika ono muganda wange gwe nawaana ennyo owa saidi atasobola genda kulaba nti ddala kituufu omwana bamutiddemu ddala asomawa tugende ku ssomero ddala gy'asoma eyo sitole bagise babakubye babatadde sigina kubanga nsakoono ngina kubamberekereza badde balungi nnyo omukama abakuumire kati musigadde munyeenya paaja bagenda kibajjamu ne mulamola majuli nabulime ne saikasini sekera naye nga tuyaba tusinkana ko lw'Essande bano badduse balwabogo bo badduka Kerundi era nga twetula bingi nnyo ebijjo kuba nti tujja kusindika bwogenda mu nange ngenda mu